Thick man Archer. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা ভাই, সবার কেমন আছেন? অ্যানিমেটেড ব্রো, কি অবস্থা, কেমন আছেন ভাই? চলো ভাইয়া, চলো চলো। কার কি অবস্থা? ট্রিজার লিঙ্কের কি অবস্থা আপনাদের? ট্রিজার লিঙ্কে কার কে পাইলেন? चलो डिवीजन खेलते हैं और पेलते हैं सबको। ডিভিশন এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালোই পারফরমেন্স আছে। বহুত এই আমার মেইন অ্যাকাউন্টে এবার বহুত ম্যাচ খেলে ফেলছি, বহুত। चलो फास्ट डिवीजन मैच चलते हैं और पेलते हैं, देखते हैं क्या होती है। ইয়েস হবে, হোয়াই নট। একটু ডিভিশন ম্যাচটা র্যাঙ্ক পুশ করে নেই, তারপর থেকে ফ্রেন্ডলি ম্যাচগুলো স্টার্ট করব। তা না হলে তো ডিভিশন ম্যাচও র্যাঙ্ক পুশ করা হয় না। একটু ডিভিশন ম্যাচগুলো র্যাঙ্ক পুশ করতে দেন ভাইয়া। বিএস তো অবভিয়াসলি, আরসিতেও তো বিএস অবভিয়াসলি হবে। আর ডিভিশন ম্যাচগুলো তো র্যাঙ্ক পুশ করা দরকার। ওগুলো তো র্যাঙ্ক পুশ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ শিহাব ভাই, আপনার কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই 9:30টার দিক থেকে ডিভিশন ম্যাচ ফ্রেন্ডলি ম্যাচগুলো স্টার্ট করে দিবনি। দেন ওটা ডিভিশন ম্যাচটা খেলি। টু সেন্টার ফরওয়ার্ড, ওয়ান সেকেন্ড স্ট্রাইকার, পাতো অ্যান্ড মারাত্মক সেন্টার ব্যাক কি ভাই রো ভাই, ও মারাত্মক সব সেন্টার ব্যাক। চলো অ্যাঙ্করিং করে নেই।
আপনাদের টিজার লিঙ্কের কি অবস্থা ভাইয়া? টিজার লিঙ্ক থেকে কেউ পাইলেন নাই কেউ কোনো? গতকালকে মেইন অ্যাকাউন্ট থেকে মারলাম, কিছুই পেল না। পাইবেন পাইবেন, ব্ল্যাক অ্যানিমেশন, থান্ডার অ্যানিমেশন, তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যানিমেশনে 3টা, থান্ডার অ্যানিমেশনে পাইবেন যে 2টা। চলো, পাই যাবেন, সমস্যা নাই। কালকে ওইখান থেকে মনে করেন যে 3টা পাইবেন, 3টা কনফার্ম বলে দিলাম, যান দোয়া করে দিলাম, 3টা পাইবেন। The noise আমরা is পাইনি just তো about তাতে কি reaching a হয়েছে, আপনারা crescendo পান, here as কেউ these একজন two পাইলো sides তো get হইলো, ready to তাই lock না? horns. তাও This is কোনামিরে football ধসাই at দেন, its কোনামি finest. তো যখন দেয় তখন মনে করেন যে Just একদম ধসাই listen to দেয়, that noise. This place কিচ্ছু is দেয় না। এই 3টা definitely up ট্রিজার for লিঙ্ক it. আসলো, Let's 3টাতে, hope এই we 3 get a বছরে, contest worthy of the setting. 24, 25, 26, 3টা ট্রিজার লিঙ্ক থেকে একটা So সিঙ্গেল we're up প্লেয়ার and পাইলাম না running. ভালো, যেটা দিয়ে আমি Well, football খেলতে has পারি বা plenty of এরকম poets কিছু। and artists, but there is only one Roberto Baggio, the most elegant, the most expressive, the most eloquent of them all. He was, at one stage, the very soul of Italian football. Purity, a real example of timeless excellence. I can say no more than that. Anderson knocks it into space. Bellingham plays it in. And he gets rid in a hurry. That's been cut out, well played. João Neves. And it's Bellingham. Now that's a lovely exchange. Pato. Carvajal calmly anticipates. Oh, look, this is about as tentative as it আসলাম goes. রসের Hopefully, a কাছে। football match will break out soon. João Neves is a perfect combination of brain and brawn. Anderson. Brzezinski. And it's Carvajal. And that has been slung wide. And Yeah, yes. Goal! Portugal! Portugal. And Portugal score first. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Portugal are in front now. Shabash, The game's shabash. only goal. It's so often the case with goal Mac scorers. Silva Little stars. influence, and all of a sudden, bang. Very nearly half an hour gone here. Pepe spots it and intercepts. Brzezinski. João Neves. Now it's Pato. Now that looks a decent ball. Offside. Decent chance! No offside. And that's a tidy finish. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Arsenal getting up there. আরে বেলিংহাম, No, couldn't quite গোলে control it. রাখ। You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Carvajal, and it's been played through. Ferry makes the interception. Carvajal is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And the whistle goes for half-time. Well, the glass is either half দিয়ে full দিবে, or ট্র্যাপ half প্লেয়ার empty. টেনশন নেই না, Neither প্লেয়ার side দিয়ে yet দিবে। truly to impose themselves,
and it's level pegging at half-time. I'm afraid to tell you that So, Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Portugal are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And we're already... Yes! Oh my God! Well, What a nice goal! His wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Portugal leading now. Well, we expected better, and so did he. Vieira. Now it's Roberto Baggio. And that is a little undercooked. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Bellingham. Pato. He's shifting through the gears here. Oh, he's... and the shot! Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. এরকম হইলে কেমনে হইবে Del Piero! Bye re bye. And for a moment, Congratulations. Well, talking about creating a problem for yourself, okay, credit to good pressing, but that was entirely avoidable. Batistuta. Nice defending, physical and effective. Lampard. Nicely weighted ball. And he welcomes it in. And that should get the job done. Brzezinski can so cleverly bypass the press. And that has not gone well. Well, a glitch with the rangefinder there, and evidence annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Arsenal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Brzezinski plays a sharp little ball here. He's picked his way through. Yeah, I think if that can be repeated... Laga re bhai, laga ontoto. Good game, yaar, good game. Everyone is playing so nice. I don't get nothing. ফ্রি দিতে পাইছি গতকালকে ফ্রি and boom বুঝছেন ফ্রি ড্র আর বুম তাই রে ভাই আর বেলিংহ্যাম নিয়ে তাও একটু ভালোই খেলতেছি তারপরে একটু খেলার স্পিডটা বাড়ছে আর কি That is ended up in no man's land. Xavi Alonso. Portugal close now to seeing this one through to the end. Delivery from Dani Carvajal. Corner. He didn't quite meet it right. তো পাইছেন তো ভাই আমি তো কিছুই পেলাম না রে Portugal with their first corner, the first in the game for either side actually. এই গেমে ফার্স্ট টোটাল গেমে ফার্স্ট হবে কর্নার পাইলাম And it's been taken short. Has a look. Oh, good effort. মারাত্মক ভাইয়া মারাত্মক কাট It threatens little. Portugal really can do themselves a massive favour by making good use of this spell now. It's their second corner of the game. আরে যাও নেবেস
Just not quite happening for him just now. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Looking for the run. And the through ball. Picked it. There's the shot! And it's in. Chalo. And that should Win do confirm. it. Within sight of the finish line. A momentary lapse mercilessly exploited. They were... Referee looks at his watch and blows his whistle. 1. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the কুকুরেলা right অনেক খারাপ balance of খেলছে industry আমার and যেটা মনে হয়, কারণ inspiration. কুকুরেলা A really কোনো স্পিড satisfying মেক day's করে না। work. ফ্যারেন তরেস কুকুরেলাই ভালো Final খেলছে। thoughts, Jim? Well, the look on the manager's face কুকুরেলা, says রিলিয়ান it all. থুরাম, He বিয়েরা, knows he set পাতো, his attack up perfectly, and the players ভালো ভালো carried out কার্ড। his instructions to the তাও letter, it যদি would ম্যাচ seem. হারে তাহলে আর কি Everything তা কইতাম। working very আমরা nicely. কি কার্ড ফ্রি টু প্লেয়ার কার্ড। So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. কার ট্রেনিং দিব? কার ট্রেনিং দিব? ওয়েলের এটা সিঙ্গেল বুস্টার কার্ড আর ডিস্ট্রয়ার কার্ড। হ্যাঁ, তেমন একটা ওইরকম লেভেলের কার্ড না। আর হচ্ছে যে ডিস্ট্রয়ার, তারপর হচ্ছে সে নাডা, আর হচ্ছে সিঙ্গেল বুস্টার। তো ওইভাবে আর কি পারফরমেন্স আমার মনে হয় না পাবেন পুয়েল দিয়া, কার্লোস পুয়েল দিয়া। তাও মোটামুটি আর কি অটো ট্রেনিং করে খেলে দেখতে পারেন, অথবা আপনার দেখি তারপর দিতে পারে কিনা। আমি দেখি ফুটবল হাব থেকে স্মার্টলি ওরা কি বলে। ফুটবল হাব কোথায়? কার্লোস পুয়েল, ম্যাক্স খেলবেন তো ফাবিও চাপেলো দিয়া। ফাবিও চাপেলো কোথায়? ফাবিও চাপেলো অ্যান্ড ডিফেন্ডিং, চলো ডিফেন্ডিং 104। ফাবিও চাপেলো দিলে 104 হয়। এর হচ্ছে গিয়া পাসিং কমাইয়া, তারপর হচ্ছে গিয়া আছে আর একটাও নাই, 1 পয়েন্ট আছে এখন। হ্যাঁ, 5 12 12। ভাই কেমন খেলেন? কে কেমন খেলে ভাই? লোয়ার বডি মানে 5 12 12 দিয়ে দেখতে পারেন। ট্যাকেলিং মারাত্মক, ডিফেন্সিভ, স্পিড একটু কম, বাট স্পিডটা বাড়াইয়া স্পিড 5, তারপর হচ্ছে এরিয়াল স্ট্রেংথ 12, ডিফেন্ডিং 12। Anchoring 3217 433। আপনি হচ্ছে গিয়া স্পিড বাড়াবেন, আর হচ্ছে ডিফেন্স 12 12 12 রাখবেন। উপরে যেন না ওঠে ওইটা আর কি কম, ওইটা পুরো ফালাই দিবেন। উপরে যেন না ওঠে ওই যে এরিয়াল সুপারিয়রিটি জানি কি করে। তাও আমি আবার একবার দেখাই দেবো না আপনারে, যেহেতু ফাবিও চাপেলো দিয়ে খেললে 104 হয় আপনার, বুঝছেন? ফাবিও চাপেলো দিয়ে খেললে 104 এর মতো হয়। ও 103 এর মতো হবে, সরি, তো ওই যে সিঙ্গেল বুস্টার 103 হবে, ডাবল বুস্টার না। তো সিঙ্গেল বুস্টার, ডাবল বুস্টার না তো।
একটা ম্যাচ খেলবো, অবশ্যই খেলবো। আমরা এখন ডিভিশন So র্যাঙ্ক পুশ it's down to করতেছি, business 9:30টার here. দিক থেকে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ স্টার্ট I করব, don't think তখন there's a আইসেন, player out there, Peter, who is র্যান্ডমলি as জয়েন হয়ে যান। tactically flexible as Francesco Totti. Of course, we know him best as a number 10 or a deeper line forward. And does history record him as the first player really to play that kind of false nine role? Yeah, I think that's right. And he was able to do that because of his great physicality to go with that wonderful technique. Who would have thought at the time that he would start a global trend? One আয় that's রে, become a এইরকম standard অ্যাসিস্ট now খেললে in leagues all around the world. Trailblazer. Absolutely. And into the grateful arms of the keeper. And he was quick to react. Massaro caresses it through. He is through here. Massaro! বল কিন্তু আমার ট্যাকেল দেওয়া হয়ে গেছিল, বল কিন্তু আমার ট্যাকেল দেওয়া হয়ে গেছিল, তাও পুরা পাল্টা পাস দিমু ক্লিয়ার দিয়া দিছি পাসিং এর ট্যাপ। It's like walking into a sucker punch and they're dazed. So a breakthrough already. And it's Batistuta. Bellingham, nicely weighted ball, takes aim and bullish header. The অফসাইড। assistant referee rightly gives him offside. Back where it came from. Picked out brilliantly. Chance! ইয়া And the lead রকেট lost. গেছে, রকেট। Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. It's starting to look very interesting, this. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Now, can they get him away? Has a look up and delivered. Tries a shot! Ignore him, can clear it away. Not the most accurate pass. Anderson. Bellingham. Bellingham proves just a little bit too strong. সিট। সেম ভাই, সেম, একদম মনের কথা কইছেন, কয়েন নিলেই Outs to পারতাম। Paul. Massaro. And it's Totti. Looking for the... And Batistuta! কয়েন নিলেই পারতাম, আমারও তো কিচ্ছু দিল না। 59টা ড্র দিলাম, 59টা ড্রতে নাথিং। একটা ট্রিজার লিঙ্ক থেকে এমন কোনো মানে এই যে 3টা ট্রিজার লিঙ্ক আসছে 3 বছরে, একটা ট্রিজার লিঙ্ক থেকে আমি একটা ভালো প্লেয়ার পাইলাম না। আগেরবার কত সুন্দর সুন্দর ভালো প্লেয়ার আইছে, ডিফেন্স আইছে, অ্যাটাকিং মিড আইছে, আর এবারও সেম ভালো ডিফেন্স আসছে, তারপর হচ্ছে গিয়া সেন্টার ফরওয়ার্ড আসছে, ব্যান বাস্তেন আসছে, তো কিছু পাইলাম না। আমিও নেক্সটে ওই দুইটা মারবো, মানে দুইটা সিলেক্ট করব বক্স, দুইটার মধ্যে দিলে দিবে, না দিলে পরে নেক্সট থেকে কয়েন চুজ করবো, আর দরকার নাই। দেওয়া দ্বারা দুইটার মধ্যেই দিবে, শুধু শুধু খারাপ লাগে যে এতগুলা ড্র দিলাম কিছু দেয় না। Bellingham. Anderson, the conductor, the central piece to his team's attack. There will be 3 minutes added time. Khan clears. But they've got it again. Anderson. Well, that tackle was certainly sturdy. And that brings the first half to a close. চলো।
So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference. এই যে কিছুক্ষণ আগে একটা প্লেয়ারের সাথে দেখলাম যে 3টা পাইছে, 3টা ট্রেজার লিংক থেকে। Well, I think the manager should be আমার pretty ফার্স্ট happy with his অ্যাকাউন্ট side মানে মেইন managed to মানে get in সেকেন্ড on যে rubber অ্যাকাউন্ট, ওই terms. সেকেন্ড Things অ্যাকাউন্টে seem to be going সিঙ্গেল একটা ড্র দিছি, সিঙ্গেল ড্রতে extended স্নাইডার time, পাইছি। got their equalizer. স্নাইডার পাইছি শেষ না, এখন আর ওই সুজি করবো না, এখন শুধু কয়েন নিব। ওইটা 2টা বক্স খালি আছে, 2টাতেই কয়েন নিব। 2টা মনে হয় একটা, 2টা না জানি একটা বক্স খালি আছে মেবি, ওই 2টাতে কয়েন নিব, আর কোনো ড্রই দিব মানে ওই ড্রর ভিতরে আর নাই, শেষ। Here's the whistle then to start the second half. And this is Inzaghi. Anderson is always scanning the pitch for targets. Oh, they can break here. That's a risky ball, you've got to say. And it's Kagawa. He's had it taken off him. Carvajal. Brzezinski. Can he get it through? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Lovely pass, but real chance! আরে ইজি চান্স। And he should have made them pay. Cristiano Ronaldo has every reason to be Easy disappointed chance, after Shire. being played in so well. The gaffer won't let him forget that. ওরা দিছিল কিন্তু পাইলো না রে, গোলেটা গেল না। João Neves, that's a sharp pass. Anderson. And it's Rositzky. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Carvajal just loves to go forward whenever he can. Goes for a shot! কি করলাম এটা? Good run, lovely take, but that's where it stopped. কই মারলো That's রোনালদোর very good বাচ্চা, running শটটা that. ইজি, You're always আরে gonna have একদম chances খালি। with that kind of movement. সাবস্টিটিউট চলো। सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भैया, नहीं तो होगा नहीं होगा नहीं होगा। Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Portugal still have the cards to affect this game. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Cannavaro. Now that looks a decent ball. Well read, nice interception. João Neves. Uno. Now it's Villa. The pressing's intense and it's paid off. Villa really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. আরে ভাই এরা রাইকে আমার সেই জ্বালাইছে এই ম্যাচটা। Making for a very frantic end to this game. ও ভাই গায়ে বাজ গয়া। He's gone for goal. রাইকে সেই জ্বালাইছে আমার এই ম্যাচটা। And how moments. Oh, looky, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Penalty, yes. This is interesting, and the referee has pointed to the spot. চলো। So a big chance now from 12 yards. So having trailed to lead. यार सेव मत दे। Yes. The comeback is complete. Not a twitch, not a blink. What a pressure, Credit to the bhai. What a keeper. He read pressure. it, but succumbed to the placement. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. And it's Gerrard. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now?
It's run loose here. They've got to be quick moving this forward. Oh, that's a vigorous challenge. Win, win, And win. that's that. Yes. Portugal have By done it 1-0 with থেকে iron, 2-1. with pragmatism, Nice the comeback. sort you expect from a team like this. Super sub-এ কাম দিছে ভাই, Admirable, super sub-এ। enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. সুপার সাবে কাম দিয়ে দিয়া। So there we have it, Yeah, with Jim. Villa. A game seemingly destined for stalemate, but then the ultimate smash and grab. দে বেলিয়াম really পারফরম্যান্স wanted খুবই this. বাজে খেলছে I রে। mean, look at those players now. Some are barely able to move. They চলো 1970 নেক্সট ম্যাচ। Can we hit 200? Sorry, 2000 rating. Can we hit it? চলো 2000 রেটিং কি আমরা পারবো আজকে টার্গেট এই কমপ্লিট করতে? चलो भाई मैं तो गया इस बार मैं तो गई भाई what a defense what a mid match what a attacking match चलो टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय चलो क्या करूं इस टीम के लिए मैं तो गई भैया खत्म खत्म टाटा बाय बाय Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're up and running. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous men. Goal! Yes. Goal! Big moment! Yes! Massive goal! Listen, the big names earn their This reputations is for precisely Cristiano the reason we've just Ronaldo. seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that. क्या हो गया इस बंदे को यार Porto finding themselves unexpectedly behind. काउंटर अटैक गोल Portugal दिबे with the corner, they're first. Rosicki plays it short. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. It's their second corner of the game. They've played it short.
And it's made its Hi, way hi, to him. red. Patient guys. And now they can spring out of defence. It. Costa Curta. He's picked his way through. He's having a shot! Another goal. He's got a goal! A quite incredible spell. Gabriel They are Batistuta. flying. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Portugal are doing very nicely, thank you. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Schlotterbeck goes sliding in. Rosicki going face to face with his great rival. And that has left him in a heap. And no, he's seen through all of that. Offside. And बच गया he's straight भाई. offside. Bellingham. Can he get on the end of this? He's on it. Can he get away? Shoot! And that's a good finish. Same mistake. Same यार. Why is it miss कर से? They have them in their sights again. And that সেই is a সেই goal চলো worthy of এরা তো ভালো universal খেলতে আছেন আপনি এখন appreciation. বর্তমানে আয়ান ভাই Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. কি রে ভাই Porto cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter. ওই And the crowd দেখ are reacting to that now. পাস দেওয়ার পরও যদি অপোনেন্টই বল পায় তাহলে আর পাস নাই দেই 15 minutes till half time. And this is Kane. Oh, cracking ball. Tries a shot! Oh, the ball's run loose here. And that That's was yeah, very yeah. necessary. It's a good run down the right. Great vision. হ্যালো Thuram calmly anticipates. Lam. Portugal heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Bellingham. And it's Rosicki. Looking to play him in. Iniesta. Costa Curta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Oh, that's fabulous. Expertly cut out, really nicely done. Iniesta. Raul. Silvestre cuts it out. Anderson. Oh, shooting Yes. chance! উফ Well লিড taken ডান ভাইয়া goal. লিড ডান লিড বলতে And look what দুইটা it লিড ডান means হয়েছে to তাও them. এটা প্রেসার This কম is যে a দুইটা লিড ডান position হয়েছে of genuine strength now. A ওর momentary যে lapse অ্যাকাউন্ট must- ভাই যে টপ নচ And that অ্যাটাক is indeed the final act. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what ভালো we've প্র্যাকটিস witnessed করেন টাচ অ্যান্ড so ফ্লিপ far, মারাত্মক and যারা টাচ অ্যান্ড that ফ্লিপে being খেলে এবং good এটা আয়ত্তে movement আনতে in পারছে both তারা সেই midfield সেই and indeed পারফরমেন্স up পায় front. If those players মানে are সেই able to খেলতে পারে carry তাই on where they left off মানে after the টাচ break, অ্যান্ড they ফ্লিকের should ডাবল impose টাচ themselves প্লাস even হচ্ছে more, গিয়া and স্ট্যান্ডিং শট এই probably দুইটা only one মারাত্মক হয় result ডাবল coming টাচ আর here. স্ট্যান্ডিং শট Portugal ডাবল টাচ প্লাস largely স্ট্যান্ডিং dominant, শট up by দুইটা 2 মারাত্মক at the break. The scoreline 3-1. তো যারা মনে করেন যে এটা আয়ত্ত করে নিতে পারতেছে টাচ অ্যান্ড ফ্লিক তারা মনে করেন যে সেই খেলে অ্যাডভান্স হয়ে যায় তাহলে মনে করেন তাদের গেম So মোডটা into অ্যাডভান্স the হয়ে second যায় half. Some intricate passing, looking to progress the ball. Silvestre has it out wide and in space. And he's there to clear it. Juve. Oh, that's a key interception. Oh no, what has happened here? And this is Raul. Oh, that's wonderful alertness. Carvajal can clear it away. Maldini. Thuram.
Passing is crisp and sharp. Bellingham threads one in, and this is Kane. He's in a good position. Can he finish? আরে Good finish. কানাভারো খুব Forced বাজে the error পারফরম্যান্স and দিতে extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They যদি were তো ready বলটা to pounce. নিতেই And পারবে they না were তাহলে আগে clinical কেন when বাইরে the এটা কম opportunity আরে presented itself. A shift in momentum, perhaps. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. That has been cut short. Porto appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're Cannavaro. setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. চলো 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 another shot, yes, penalty. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. না ফোন টোন কিনে নেই জানো ভাই, আগেরটা দিয়ে chance চলতেছে now কোনো from 12 রকমের, yards. ফোনের সামনে 2-3টা ফ্যান সাজাই রেখে তারপরে So this to extend their lead. ফোনের সামনে 2-3টা ফ্যান সাজাই রেখে তারপরে খেলতেছে। Calm as you like, and they're running away with it. Not much more than a ফোন টোন formality. কেনা কি That's calm for you. Nothing is going to কেনার রকাত distract him. এখনো আসে নাই রে ভাইয়া, দেখি Portugal এবছরের now in a মধ্যে কিনা position যায় কিনা। far more desirable. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? And it's Rosicki. Passes coming off in quick succession here. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Ah, he made it look a bit predictable. Bellingham picks it up out wide. Kane, he's in a great position here. That is good alertness. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, Now it's Kane. Nicely weighted ball. Bellingham. A quick look, thought about cutting inside. Oh, greatly! shit. এলিয়ামের কাছে That পাস needed to দেওয়া be উচিত ছিল। better, and he knows it. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. Raul. Coming on to replace him is number 11. তাও তো ভালো যে আছে দুইটা। চলেন, চলতে থাকেন। Looking for options for movement. Cannavaro. Now Anderson. Four João added minutes Neves. have been indicated. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. And he welcomes it in. That's put সুপার paid to সাব the করলাম danger. না, যেহেতু লিডে আছি এই জন্য আর সুপার সাব করলাম না। আর নামাইলাম না সুপার সাব, দরকার নাই। 4টা আছে, মানে ম্যাচই আছে আর 2 সেকেন্ডের বলতে গেল। কি রে ভাই, ওকে টাইম ওয়েস্ট করতেছে নাকি? টাইম ওয়েস্ট করতেছে যে ভাই ম্যাচ তো হারবো, তো টাইম ওয়েস্ট করেছে। কি করতেছে? 2 মিনিট 2 সেকেন্ড আছে আর। ও यार, ও
রাইক্যাপ খাইছে লাল কার্ড রে ভাই। আগের বার ট্রেজার লিঙ্ক থেকে বারিশি আসছে, রাউল আসছে। উফ, পরের বার ট্রেজার লিঙ্ক থেকে তারপর আর কারা কারা যেন আসলো, অনুচি আসলো, তারপর আরো কারা কারা যেন আসছে, তো দিল না ভাই। এবার ট্রেজার লিঙ্কটা সব থেকে বেশি ডিজাস্টার এবার And ট্রেজার that's লিঙ্ক। it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. And a quick announcement for the benefit of anybody who has found এবার themselves ট্রেজার লিঙ্কের সব থেকে ডিজাস্টার কি দিয়ে রাখছে, সিঙ্গেল বুস্টারের কার্ড, তারপর হচ্ছে একটা মাত্র ডাবল বুস্টার দিয়েছে ডিসি সেন্টার ব্যাগ, বাকি সব সিঙ্গেল বুস্টার দেওয়া, আবার 5টা এপিক কার্ড। পাঁচটা এপিক কার্ড দিছে, তার মধ্যে একটা সেন্টার ফরওয়ার্ড খুবই বাজে, জন কুলার। মার্কো ভ্যান বাস্টেনের কার্ডটা ঠিক আছে, কার্লোস পুয়েলেরটা থেকে আমি মনে করি ওসলি স্নাইডারের কার্ডটা ভালো, হোল প্লেয়ার কার্ড। রিও ফার্ডিনান্ডের কার্ডটাও ভালো। করবো ভাই আমরা এই যে ডিভিশন ম্যাচটা। बेलिंगहम मिल गया, আমার তো বেলিংহাম মিল গয়া ভাইয়া, মুঝে বেলিংহাম মিল গয়া ইয়া, বলতে তো ভুলে গেছিলাম আয়ান ভাই, ফ্রিতে বেলিংহাম পেয়ে গেছি ভাইয়া, ফ্রিতে বেলিংহাম মিল গয়া মুঝে। কালকে ফ্রি দিছে না, কালকে তো বক্স আসছে, ফ্রিতে দিছে, ফ্রি বক্স দিছে মানে অ্যাডমিন থেকে ফ্রি দিছে, তো মারলাম টুস করে বেলিংহাম বিগ টাইম, মানে অ্যানিমেশন আসলো শো টাইম, পরে দেখি বিগ টাইম, ওয়াও क्या लड़का है। আর দরকার নাই তো, আপনার তো আছে সেন্টার অ্যাটাকিং মিডে তো ভালো ভালো প্লেয়ার আছে, দরকার নাই তো স্নাইডার। वाह क्या लड़का है बेलिंगहम, मिल गया मुझे, मिल गया भाई, फ्री में मिल गया। দুই পাশে দুইটা হোল প্লেয়ার খেলাই সেই। ভাই কেঙ্কা বুঝি নাই, ই ফুটবল হাফ 10 কি বলছেন, কিছু বুঝি নাই ভাই। দুই পাশে দুইটা রাখছি হোল প্লেয়ার, এই একটা হোল প্লেয়ার, এই একটা হোল প্লেয়ার, ওয়াও মারাত্মক খেলা হয় এখন। এই রিও ফার্ডিনান্ড 103, Well, football is, of course, ultimately বাংলাদেশ just a ব্রো। game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. টাচডাউন Well, colour and 100 passion just oozing from the stands here. 97 These fans love their 97 football, 97, I and don't we're need about to be 97, dished up a feast of 52. it. चलो मैच देखते हैं और पेलते हैं। So it's away we go then. Schlotterbeck making his 200th appearance today. I guess that's the most significant team news. Yeah, and he's proven himself to be quite a player in the last 199, Peter. Flexible, adaptable, showing a real tactical aptitude, and number 200 should be no different. Anderson. Now it's Rosicki. ওরে বাবুরে, সব ডিফেন্স তো মাঝখানে। Great vision. And he welcomes it in. He has found the way through. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And that could set him on his way. And a chance! Off the post! হায় রে, Well, the ইয়া finish certainly didn't match the build-up. কালকে The look আমাদের of অফিস বন্ধ। disbelief on the faces of his teammates, I don't need to add to it. Raul is offering some sort of an apology there. क्या मिस कर दिया Encouraged ভাইয়া, the এটা pass কি with করলাম। an intelligent run, but the pass just lacked pace.
So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Stood up well to him there. Hi, Looking for options hi. for movement. Oh, Van Basten! It's in! আমার গিয়ে বল গিয়া বাজে Whoever বারে is in यार his path, he will always find a way. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the... And yeah Batistuta yes Batistuta! Glorious! Brazil Oh, it really is a finish of the highest order. I don't need And Bliss card once यार more, we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So they have it all to do again. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Now it's Raul. And this is Raul. He is through here. And the shot! Oh, it's fallen loose again. কিরমটা লাগে And ক he's stuck it away. And they get themselves in front. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Madrid leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Has a look Goal. up. It's rising! अरे Oh, he's यार got that completely wrong. Roberto Carlos. And it's Scholes. Has been indicated. Dani Olmo. Can he latch on to this? That's going in strongly. Oh, it's taken out. That'll be a foul. লাল কার্ড দিস না He হলুদ knew কার্ড what দিয়ে was লাল coming. কার্ড দিস না That's a yellow card. That's the end. হবে of মাত্র the অ্যাটাকটা 45. যাইতাম ক It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. আয় রে এটা without কোনো leaving পাস yourself too open. রোনালদো Still they trail, and time is ticking away. Can he get on the end of this? That's been cut out, well played. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. He won't be happy with that one. Baresi. Anderson. This might spell danger. ও Big chance! ওরে ওরে ট্যাক স্লাইডিং ট্যাকেল यार Well, the referee's pulled আর play হলুদ back কার্ড and দিয়ে has পাত্তাই booked দিল him for না the হলুদ কার্ড দিয়ে original দিতে চাই offence. পাত্তাই দিল না চলো ভাই কোন রকমের লিডটা নে মানে লিড বলতে ড্র কর তাহলেই হবে ভাই
তাও মাইনাস খাইস না, Substitution মাইনাস here. খেতে ভালো লাগতেছে না, তাও এই পর্যায়ে আইসে অন্তত। Thomas Rashitsky. Number 7, Cristiano Xabi Alonso Ronaldo. delivers. Number 18, কিরমটা Batistuta. লাগে। Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again Shabash. and again. Well, the question now is whether they can sustain it. David Villa. Number 19, Owen. Xabi Alonso. বাহ, Yeah, he's fouled him there. Number 3, Xabi Alonso. Substitutions taking place. খুবই বাজে ট্যাকেল করলো না একটা, কোন রকমে বের হয়ে গিয়েছিল প্রায়। এই রে, জলদি জলদি রেডি দে ভাইয়া। Just a Oh, talking no to, I card, think. yeah. Yes, it is. Substitution in progress. কি খেললি এটা? And this is Van Basten. And this is Van Basten. Excellent challenge there, uncompromising. Xavi Alonso. Oh no! No outsmarting him this time. Scholes. Opts for safety. Beckenbauer. Griezmann. Tries to pass it through. Oh no! Crosses it in here. That was আরে one big no-no when you've got a queue formed in That- the box. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And it's played in. Cleared away. কি খেলতেছে, আরে অবস্থা। The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. আরে বা, কি সেন্টার ফরওয়ার্ড নিয়েছি লাস্টে আমি এডি। না রান মেক করে, না বল পজিশন মতো খেলতেছে। Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Has been indicated. Rijkaard is the team's great visionary. Roberto Carlos making good progress. That's Got that, that. the end. Portugal can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent prepared to go toe-to-toe একটা until the সেন্টার end. ফরওয়ার্ড একটা অ্যাটাকিং ভালো খেলে, লাস্টে যেটা নামাইছে। Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Portugal definitely struggled to get going. That was sensed by their support early on. चलो फ्रेंडली मैच स्टार्ट कर देते हो भाई, फ्रेंडली मैच के लिए ज्वाइन हो जाइए फटाफट। अरे 25 अच्छा नहीं लगा भाई मुझे। चलो फ्रेंडली मैच स्टार्ट করতেছি। फ्रेंडली मैच জয়েন হয়ে যান প্লিজ, ফার্স্ট জয়েন হয়ে যান, फटाफट जॉइन हो जान। चलो मैच सेटिंग ठीक करते हैं, 6 मिनट इज एनफ। नॉर्मल एंड नॉर्मल। चलो আসেন আসেন আসেন, কে আসবেন জলদি আসেন, हो जाए आज बुम बम।
কিরে ভাই কেউ জয়েন হয় না কেন? ভাই রে ভাই, কারে নিব, কারে যে নিব এখান থেকে, রনি না এগোয়রা, বুঝতেছি না। যদিও গোল প্রচার খেলানো বেস্ট হবে, গোল প্রচার সব থেকে ভালো সেন্টার ফরওয়ার্ড যদি নেওয়া হয়, যদিও এছাড়া কোনো ভালো কার্ড নাই ওভার। আমার কাছে যদি লেফট ব্যাক রাইট ব্যাক থাকতো তাহলে আমি লেফট ব্যাক রাইট ব্যাক চুজ করতাম এবার। আই নিড মোস্ট ডিমান্ডিং লেফট ব্যাক অ্যান্ড রাইট ব্যাক। আমার স্কোয়াডে বর্তমানে এরই আর কি একটু একটু উইক আছে লেফট ব্যাক অ্যান্ড রাইট ব্যাক। হুম, কি রে ভাই কেউ জয়েন হইতেছে না কেন? খেলবেন না নাকি আপনারা? আসেন আসেন জলদি আসেন। আই এম ওয়াচিং। 98, 95, 97, কার্ল 93, স্পিড 86, 888, ট্রিপল সবগুলোই 8, 888 দিয়ে দেখি। फटाफट फटाफट जॉइन हो जाइए फटाफट। पेस गेमा 2024 चलो, let's start the game। रेडी 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 देन जल्दी। এরপরে গিয়ে তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান। এরপরে হচ্ছে গিয়া ম্যাচ শেষ করার সাথে সাথে আপনারা সার্চ বক্স অন করে রাখেন, ম্যাচ থেকে বের হয়ে সাথে সাথে নতুন রুম ক্রিয়েট করব, নতুন রুম ক্রিয়েট করে তারপরে এই কোড নাম্বার নিয়ে জলদি জয়েন হয়ে যান। রুম কি নিয়ে, রুম কি কে নিয়ে জয়েন হয়ে যান ফটাফট। ফার্স্ট ম্যাচ তো একটু তো ঝামেলা করবেই, মানে লেট হবে। ফার্স্ট ফ্রেন্ডলি ম্যাচগুলোতে এই সমস্যা হয় যে একটু লেট হয় কানেক্ট হতে, এন্ড পরবর্তীতে সমস্যা হয় না, পরবর্তীতে ঠিক হয়ে যায়। হ্যালো অভিজিৎ ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? এখন কি কারেন্ট আসছে? ম্যাচ কি খেলতে পারবেন নাকি অন্য কাউকে জয়েন করাবো? কি তা হইলো, কিছুই আসে না, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে।
কারণ কি মানে আপনি এখন খেলতে পারবেন নাকি অন্য কেউ জয়েন হবে? ইয়েস, বিএস করবো হয়। অবভিয়াসলি জয়েন হয়ে যায় নেক্সট যখন ঢুকবো, মানে এই ম্যাচ শেষ হওয়ার সাথে সাথে যখন আবার নতুন রুম ক্রিয়েট করব তখন আপনি জয়েন হয়ে যান সাথে সাথে, তাহলেই হলো। তখন দেখবেন যে ম্যাচ শেষ হওয়ার পথে তখনই আপনি গেমে ঢুকে গেলেন এন্ড সার্চ। ও মাই গড, কি সব আসে গেমের মধ্যে আপডেট চলে আসে। গেমের মধ্যে আপডেট চলে আসছে। ভাই এরা 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 পসিবল না, কারণ এছাড়া আপনি আমার ফেসবুক পেজে মেসেজ দিয়ে রাখতে পারেন, যদি আমি ফ্রি থাকি তাহলে আপনার সাথে তখন খেলে নিব। বাট এখানে দেখেন সবাই আসছে অলরেডি 8 থেকে 9 জন ওয়াচিং। তো সবাই ওই অপেক্ষায় থাকে যে আমিও এরপরে ম্যাচে ঢুকবো, তখন আপনার সাথে যদি স্পেসিফিক ভাবে খেলি তখন তারা হয়তো মাইন্ড করতে পারে। তো এতগুলা মানুষ আপনি বুঝবেন, যদি আমার জায়গায় থাকতেন তাহলে হয়তো বুঝতে পারতেন যে এতগুলা মানুষের সাথে এখন ওইভাবে খেলাটাও হচ্ছে না আর কি, খুবই খারাপ দেখে আর কি। তাদেরকে রেখে তারা হয়তো অনেক আগে থেকে ওয়াচিং করতেছে, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার জন্য ওয়েট করতেছে, বাট হুট করে যদি আপনার সাথে এখন জয়েন হয়ে যায় স্পেসিফিক ভাবে, তো তখন তারা একটু হলেও তো মাইন্ড করবে যে এতক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি আমাদের সাথে না খেলা। রিকোয়েস্ট করছে, ঠিক আছে রিকোয়েস্ট করছেন, এখন আপনি আমার ফেসবুক পেজে মেসেজ দিয়ে রাখেন, আমি যখন রাতে ফ্রি হব বা কালকে তো আমাদের অফিস বন্ধ, কালকে সবকিছু বন্ধ, যখন ফ্রি থাকবো দিনের বেলা তখন আপনার সাথে খেলে নিবো আমি। ভাই আমার জায়গা থেকে এখন সবার জন্য চিন্তা করতে হবে, এই হচ্ছে কথা। আমি এখন মনে করেন যে স্পেসিফিক কারোর সাথে খেলতে পারতাম না, যদি আগে আগে খেলতে পারতাম যখন আমার 4-5 জন সাবস্ক্রাইবার ছিল তখন আমি খেলতে পারতাম, যে তখন খুব কম মানুষই ছিল তখন খেলতাম। এখন একটু হলো তো হইছে, আল্লাহর রহমতে যে কিছুটা হইলেও হইছে, তো সবাই দেখতেছে বা ওয়াচিং করতে ও লাইভে জয়েন হয়েছে, তো একটু হলে তো তাদেরকে কনসিডার করা উচিত আমার। আছেই তো, সমস্যা নেই, আপনি বললাম না আমি নতুন রুম ক্রিয়েট করার সাথে সাথে জয়েন হয়ে যান, তাহলেই তো হয়। चलो यार, फटाफट लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। and friendly match খেলার জন্য জয়েন হয়ে যাও উইথ আস। Hello and welcome one and all. The বর্গুল atmosphere বন্দাইক, building very nicely here. আর্জেন্টিনা Gorgeous, ভার্সেস gorgeous evening. পর্তুগাল। The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And that gets things running. Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential Ruud player, Gullit. but I suppose we can make a special exception for this fella, Iker Casillas, Jim. No doubt about that, Peter. I mean, whether it's through making Aye, saves or just aye. through his sheer presence, he has Slow a হলে huge তো হবে না, influence on any team রোনাল্ডো। he plays in. Leading from the back, as it were. Exactly. Aimed beyond the defence. That is a brilliant interception. Mateus. And it's Messi, looking to play him in. João Neves. Rosicki. ও মাই গড, পুরো উড়াই লাইছে Now আমার it's প্লেয়ারে। Rosicki. And he's managed to get free. Vieira shows great strength. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the কাম contest. ছাড়ছে রে। Real chance!
Leo Messi. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. You felt it was এটা কি coming. ছিল यार? 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Some really good ball movement. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Tries a shot! Oh, the ball... Oh, it's fallen kindly here! Well, he got rid because he was under আছে pressure. Looking for options for movement. He's shifting through the gears here. Easy enough for the অফসাইড goalkeeper. রোনাল্ডো আগে অফসাইডে ঢুকে গেছে And it's Rosicki. He can run onto that. Look at the space here. That'll be a corner. অ্যাটাক হইতেছে না কেন ব্রো হ্যাট যে ডিফেন্স খাড়া করায় রাখছে ভাই Portugal with the corner. They're first. João Neves! Well, he certainly আর wasn't in কেমনে the শট mood to করতাম take আমি any risks. Argentina have the chance to go the other way. Now it's Cristiano Ronaldo. Aimed at the far side. Getting up there! ভাই রে Oh, ভাই good অবশেষে finish. They have hauled themselves right back into it. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their অবশেষে courage, পাইলাম for their একটা গোল attitude, for their application, and now they'll want ইয়েস another. কনজাপ That is a fine goal, really efficient. জয়েন হয়ে যান নেক্সটে আপনারা যে জয়েন হবে তার সাথেই খেলবো ও নেক্সট ম্যাচে জয়েন হয়ে যান র্যান্ডমলি রুম ক্রিয়েট করি আমরা তো র্যান্ডমলি জয়েন হয়ে যায় Substitution in progress. So the manager can make a change for the first time in the game here. Portugal restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Cafu. Bellingham gets a foot in here. Bellingham did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. শাবাশ শাবাশ João Neves. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Good ball, good take. Great defending, strong and determined. Vieira. Vieira. Getting this one clear. Oh, what has happened here? He has found the... Can he finish? দিছিল রে দিছিল That's close, and that will be the last of it. It's half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Reflections on the first half? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. Back on the way then. বেলিংহাম Portugal have been the team that have had the light. Yes. Yes, this is Bellingham, A yaar. great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his অ্যাসিস্ট ট্রিগার teammates. দাদানি কি একটা ই করা আছে That His skill was দেওয়া easy, আছে almost too easy. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. Well, this is what we've been waiting for. আইছে রে Well, they've done the hard part now. Goes for a shot! It's run loose, who's going to get there? Cristiano Ronaldo. That dugout has Shabash, had shabash. some relief at least, but now He's in one-on-one.
And the keeper Shit, has reacted man. superbly there. Look, when we talk about decision-making, there's a great example. Strong and decisive. Eto'o. Now that looks a decent ball. And that was very necessary. Eto'o. Argentina have got it back and they'll have another go. He's having a shot! Allah. And a neat finish. Once more they've done it. They just will not lie down. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. चलो भाई चलो चलो पर सब नवाइलम नेइमर को थोड़ा एंकरिंग करके देखता हूँ Substitution for Portugal, number 18. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Quite a game this, all square again. This is exactly the kind of contest you'd expect when Babu you re, have so much Zlatan class namais. from both sides. The next goal is going to be so significant. Coming on the field, number 19, Shevchenko. Number And this is 5, Eto'o. Van Dijk. Number 22, Neymar. Xavi Alonso, Number 3, nicely shaped Xabi ball. Alonso. You can never be short of runners into space, as long It. as the space left behind is filled. मारेन भैया मारेन टाइम नहीं And the through ball. And this is Shevchenko. Now what about this cross? Oh, that's a... And the Yes. shot! Yes Goal, Portugal! And they're back in front. Neymar da Silva Well, Santos one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely Lead doesn't have a down, good yeah. look about it. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Shevchenko! In he goes again. Oh, it's Oh fallen loose my again. god Could have what won a it there save and then. bhai He knows that. Oh, he knows it. Shevchenko तीन-तीन टा really save this thought is he'd deck. scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. Oh my god It's their second corner একটা of the game. দুইটা তিনটা চলো ভাই And it's been taken short. And that is masterful defending. Carvajal knocks it into space. রে 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 লাস্ট মোমেন্টে অ্যাটাকটা খাইছে This usually is the time teams go into conservation mode. Now it's Ibrahimovic. Threads one in. Four extra minutes added on. And it's Carvajal. shit Mateus. shit Now it's Eto'o. Cafu. That is ended up in no man's land. बच गया And the चलो referee brings it to a close. Bellingham. What a terrific response it was to adversity. What a Hatta save this, fantastic my game God. From those players, what unity, what joy. Hatta. That was ভাগ্যে গুণে so জিতছি তার very, মানে very good. ভাগ্য গুণে জিতছি মানে তার মানে বাইরে ভাই 10 শট করছি 8টা শট অন টার্গেট Well, from and behind Jim, that is 8টা some সেভ win, isn't দিছে it? This has been a very composed response when trailing. my There was God. no sense of anxiety, just a belief to stick to the game plan and stick together. And it's been a very impressive turnaround. And all that remains for me is to জন thank Jim চলেন Beglin. নেক্সট ম্যাচ জয়েন হয়ে যান ফটাফট র্যান্ডমলি জয়েন হয়ে যান ফার্স্ট
রুম ক্রিয়েট করতেছি র্যান্ডমলি জয়েন হয়ে যান चलो चलो स्टार्ट करते हैं मैच चलो भाई हल्का होके आगे चलो what a team what a team man সেই ভাই সেই চলেন নাকি না খেলি আমরা আর কি আপনারাই খেলেন মাই গড মেসি গ্রেথ বেল শিভচেঙ্কো সুয়ারেজ ক্রাইফ এমবাপ্পে most of the favorite Ruth Gullit my most favorite card Gullit যার অ্যাকাউন্টে গুলিত আছে সে বুলেট প্লিজ কাল এমবাপ্পে আছে ভাইয়া প্লিজ কাল মারবে So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you have just joined, you have just missed the kickoff.
It's run loose here. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that... Goes for the shot! What a stunning shot. Double touch and a stunning shot. Next match join হয়ে যান randomly Shaun bhai. Good steal. He just read it. Anderson. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. First quarter of an hour gone. Portugal still without a single shot on target. Single shot on target নিমু কেমনে দাও চান্স দেয় আমারে চান্স দেয় কমেন্টারি কইতেছে সিঙ্গেল শট আর কোন সিঙ্গেল শট নাই নি আমি আমার চান্স দিলে না নিমু আমি চান্সটা পাইতেছি Roberto Carlos. Well seen. Oh Saw that coming. God. That's great positioning. So good from him. কেমনে খেলমু আমার তো ঢুকতেই দিতেছে না Anderson. Passing is crisp and sharp. Lovely pass, but can he get there? Tries to cross. He leaps for it. Wow. Oh, Portugal! Portugal scored first. He watched it all the way, and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping একটা দিছি আর পাঁচটা খাবো কনফার্ম দেতাই দিছি প্লেয়ারে The first breakthrough. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Thomas Rosickiর বাচ্চা বলটা And he was quick to react. अरे कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया मैं यार And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Anderson. ओए देख João Neves goes sliding in. Now it's Cruyff. बच गया भैया It's Bellingham. And he's played it back. Well, that has not gone well. Chance! Now, who's going to be first to this? আদি ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন বিগ ফ্যান ভাই বিগ ফ্যান Oh, good read. That was well played, well stopped. Carvajal is very much the model of the modern-day fullback. And here's Batistuta. He won't be happy with that one. Hullet looking for the chance to skim one in from range. শাবাশ ধাক্কা দিয়ে বাড়ি লই যা কয় মিনিট আছে এক্সট্রা টাইমার 0 আমার রকমের শেপ দে শটটা তাইলেই হয় মারেন ভাই আবার টাইম আপ হাফ টাইম খতম And that brings হাফ the টাইম first half খতম to a অন close. 0 পার A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been ভাই compelling stuff. what a team ভাই this is Portugal dream leading by team one dream at the break. this On is the my evidence dream of what team we've what a seen, they defense reward their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue. আরেকটা ডিফেন্স হইলেই হয়তো ভালো মানে ডিএমএফ হইলেই হয়তো ভালো Leading via the আই থিংক game's আর কয়েন only জমাইয়া goal, ডিএমএফ 1-0 আসলে at কোনো the ভালো break. তখন মারা উচিত এখন আর কোনো Hostilities have কয়েনে তার resumed at the start of মানে the কয়েন second খরচা half. করা Portugal definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Now that looks a decent ball. He's found a way through. Vermaelen can clear it away. Schlotterbeck.
João Neves. Oh, he's found support out wide. That's a good run he's making there. Cross for Yes. towering header. Oh my God. What a And hit. look what it means to them. This is a position of genuine Phenomenal strength pass. now. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. খাইছে রে Portugal are sitting pretty. দিছিল মাত্র 2-0 রে up. দিছিল There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. No, he's not getting past him there. আবাস the নিকো goalkeeper. সল্টারব্যাক David De Gea, the great organiser of defence. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Anderson, always wanting the ball, always wanting to do something উল্টা different পাল্টা with পাস it. খেলিস না ভাইয়া কোন রকমের লিডে I আসো wouldn't লিডে fancy থাক playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. And that's another good win of the ball. Played back into the centre. Passes coming off in quick succession here. Bellingham! ও ইয়ার Oh, it looked like 3-0 for sure. Bellingham clearly furious with himself there. They looked for all the world like they were going to go 3 up. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, super find. বাজ গিয়া Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Carvajal receives it in a wide position. Rosicki. বাজ গিয়া ভাইয়া বাজ গিয়া Portugal with their first corner, the first in the game for either side actually. चेंज करना पड़ेगा नहीं तो गोल खाऊंगा भाई चेंज करना पड़ेगा আর না হলে গোল দিয়ে দেবে 3-4টা নাইমুর নাইমুর দা সিলভা সান্তোস Substitution for Portugal. Number 87, João Neves. Number 17, Cannavaro. Number 18, Batistuta. Neymar plays it short. Cristiano Bellingham! Number No, 10, poor contact, nothing on the shot. coming on the field. Right, Shevchenko Number 3, আমাইছে রে perfectly measured that. number 5, Now he's running away, Van Dijk. and that is ও expertly ভাই dealt with. Shevchenko. And he's there to get it Number away. 8, David क्या That's really था well ये manoeuvred, Number 22, well Neymar. seen. And that না is অন মন that. নেই আবার পরে সবারে চান্স দেন are chirpy, এরপরে আর cheerful আবার and অন্য আরেকজনের contented. চান্স দেন It দরকার হলে was কালকে a খেলবেন comprehensive display throughout, and their ভালো খেলা tactician হয়েছে ভাই in মারাত্মক chief খেলা can draw হয়েছে great satisfaction from it. Please make sure to watch সেই খেলা What do you হয়েছে take away from it all, Jim? Well, the look on the manager's face ইউ says it পুশ all. মি He আই knows পুশ he set his আর কি attack আমি up আপনাকে perfectly, পুশ করছি and the আপনি players আমাকে পুশ carried out করছেন his instructions ডিফেন্স to the করছেন letter, সেই it would seem. Everything working চলো চলো very র্যান্ডমলি nicely. রুম ক্রিয়েট করতেছি অন্য আরেকজন জয়েন হয়ে যান Many thanks to Jim, and with আপনার that, নাম it বললেন is টন a very জাপ good night to you. টন জাপ খেলতে পারেন নাই মারাত্মক খেলা হয়েছে আপনার ডিফেন্স করতে আমার সেই ফাইটে গেছে আঙ্গুল ম্যাচ মেকিং করে রাখতে রাখতে আমার আঙ্গুল শেষ আমি যে ফার্স্টের থেকে যে পরিমাণ ডিফেন্স করেছিলাম যে পরিমাণ যে অ্যাকাউন্ট বানাইছেন রে ভাইয়া রে ভাইয়া 4-3-2 ফরমেশন খেলেন এন্ড আমার মতে আপনার নেন ওই যে কি বলে সিলেকশন কন্ট্রাক্ট থেকে একটা ডিএমএফ চুজ করেন আপনি
কারণ আপনার ডিএমএফ নাই, হয়তো এই এখন নাই, হয়তো আপনার স্কোয়াডে আছে কিনা আমি জানি না, বাট এইখানে ডিএমএফ নাই যেহেতু। বাট যদি আপনার কাছে ডিএমএফ নাও থাকে তাহলে আপনি ওই যে সিলেকশন কন্ট্রাক্ট থেকে একটা অ্যাঙ্করম্যান ডিএমএফ আসছে ওইটা চুজ করেন, আমি আই থিঙ্ক ওইটা ভালো হবে আপনার জন্য, কারণ আপনার যেহেতু ডিএমএফ নাই। আমি এখন স্কোয়াডে দেখতেছি না, স্কোয়াডের বাইরে আছি কিনা তা জানি না, বাট আপনার যদি ডিএমএফ না থাকে তাহলে ডিএমএফ চুজ করাটা বেটার হবে, কারণ আপনার সবই আছে, সেন্টার ব্যাক আছে, লেফট ব্যাক, রাইট ব্যাক, সেন্টার মিড, তারপর হচ্ছে গিয়া অ্যাটাকিং মিড, সেন্টার ফরওয়ার্ড সবই আছে, শুধু একটাই সমস্যা, সেটা হচ্ছে ডিএমএফ। ডিএমএফটা একটু মনে করেন। আহ, তা অবশ্য ঠিক ডিভিশনে চলে, কিন্তু আমার মতে ফাবিও চাপেল নিয়ে খেললে 4-3-2 ফরমেশনে খেলাটাই বেটার আমার মতে। মেটা ফরমেশন যাই হোক, চলো র্যান্ডম রুম ক্রিয়েট করতেছি, যে জয়েন হবেন ফার্স্ট জয়েন হয়ে যান। এখানে আমি আপনাকে, হয়তো আপনি অনেক ভালো খেলেন বা যাই হোক, বাট আমি আপনাকে সাজেস্ট করতেছি না, বাট এমনি বলতেছি যে যদি আপনার সাজেস্ট দরকার হয় তাও নিতে পারেন। না না, আজকে আজকে আর না, পরে সবাই জয়েন করা শেষ হোক তারপরে আপনি আবার আসেন। ভালো খেলা হয়েছিল, সমস্যা নেই, আবার আসি তো, রেগুলারই তো করি, কালকে আছি। আরে আদি ভাই ইজ কামিং, চলো বহুদিন পর। আসেন, খেয়ে আসেন। সাবস্ক্রাইব করে যেন ভাই, মানে সাবস্ক্রাইব তো করছেন, লাইক করে যেন, আর হচ্ছে গিয়া বললেন সবাই সাবস্ক্রাইব করতে, পরে ঘরে 3-4টা ফোন থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। আরে তৌফিকুল ভাই, আই এম ওয়েটিং ফর ইউ ভাই, আই এম ওয়েটিং ফর ইউ, আপনার জন্য ওয়েট করতেছিলাম এতক্ষণ, যে আপনি কখন আসবেন আর বলবেন ভাই আজকে হারাই দিব আপনার, চলেন আজকে তো মাস্ট বি হারাই দিবেন, তাই না? মানে কনফার্ম। কি অবস্থা ভাই, কেমন আছেন? আর আপনার সাথে ভাই এখন মধ্যে একটা ম্যাচ জিততে পারলাম না, সবার সাথে মোটামুটি ভালোই খেলা হয় বা জেতা হয়, বাট আপনার সাথে এই ম্যাচ জিততে পারি না, বুঝতেছি না। একটাও কি আদৌ জিততে পারবো আপনার সাথে? বললেন না, হারলে গতকালকে হাইরে যাইতেন মেয়ে, লাস্ট মোমেন্টে এসে গোল দিয়ে দিলেন, লাস্ট মোমেন্টে এসে গোল খাইলাম, তাহলে ওইটা হইলো? সাগর ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। চলো 438। ভুল করছে হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক, আমি প্লেয়ার সব উপরে উঠে গেছি, আমার প্লেয়ার সব উপরে উঠে গেছে, উঠে গেছে এই কারণে। চলো চলো, ব্রাজিল ভার্সেস পর্তুগাল। 4-2-1-3 ফরমেশন। Baresi, he passed away 2 days ago, I think. 2 days na 3 days. এই ফ্র্যাঙ্কো বারেসি মরে গেছে, বাট অনেকে এই ফুটবল গেমাররা খুশি হইতেছে, তারা নাকি ফ্র্যাঙ্কো বারেসের কার্ড পাবে দেখে যেন, মানে কত বড় হিপোক্রেসি এরা, বুঝেন? একটা লোক মারা গেছে, তারা এই জন্য খুশি হয় যে তারা এই কার্ড পাইবে, ফ্রিতে কার্ড পাইবে। কোনামি এইটা খুবই বাজে একটা করে যে মারা গেলে আর কার্ড দিয়ে দেয়, পরে এইটা নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি করে। চলো ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন সেট করি, অ্যাঙ্করম্যান আমার, ও দুইটি অ্যাঙ্করম্যান সাথে। চলো
বাট ম্যারাডোনা দিছে, তারপর হচ্ছে ব্যাকেনবার্গ দিছে, ডেনিস ল দেয় নাই, বাট দিছে তো, ডেনিস লয়ের কার্ডও তো দিছিল, সিঙ্গেল বুস্টারের কার্ড দিছিল কোন জায়গায় যখন দিছিল, বাট পাওয়া হয় নাই কার্ড, এটা কারোই, কারো পার বলতে আমারও পাওয়া হয় নাই, দিছিল মেবি এরকম কিছু, Hello and বাট দিবে welcome one and হয়তো, all. The পরে দিবে আরো, atmosphere যেমন building very ব্যাকেনবার্গের কার্ড nicely দিছিল, here. ওইরকম Gorgeous, বক্সে হয়তো কার্ড gorgeous দিলেও evening. দিতে The পারে। skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. খাইছি রে, খামু Just একটা অ্যাটাক। listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. শাবাশ শাবাশ। We're up and running then. Neither of these two want to come off second best. And here's Batistuta. Oh, that was vital. It's a pretty loose pass. And the cross comes in. এটা কি আছিল রে? And he's ইজি there to চান্স, clear it. ইজি চান্স ছিল। That is ended up in no man's land. ওইটা কই ক্যাম্পিং এ হয়তো দিতে পারে, দিবে কার্ড দিবে অবশ্য, এটা হয়তো দিবে কিন্তু পরে দিবে, বা হয়তো মাঝ বরাবর মাঝখানে হয়তো 27-এর মাঝখানে দিবে। The presence of Franco Baresi in this lineup suggests to me, Peter, that they'll be playing quite a high line. What makes you think that? Well, because he's got all the উল্টা পাল্টা qualities খেলতেছি কেন, required to দূর, excel in such a system. Because of his কনসেন্ট্রেট। reading of the game, his vision, his technique, everything you need to spring a successful offside. It's Rivaldo! ও মাই গড, Rivaldo! Brilliant! Brilliant! ইমার্সি, এটা রকেট About as রকেট। smooth as it gets. And Brazil take the lead. He just রকেট মারছে রে absolutely speared রোমারিও, that in. আই I think it দেখ। was probably past the keeper. Oh, shooting chance! Goal! They আয় are রে, এই purring, বলটা truly বলে পায় purring. না। It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Things starting to look very comfortable. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Now it's Romario. Roberto Carlos. Well, that's beautifully weighted. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. দুইটা গোল খাইলাম ক, এই কামব্যাক Portugal দেওয়া really পসিবল? can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Anderson. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Brzezinski is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. And a shot! João Neves. Portugal are still behind as we reach out for half-time. Tries to pass it through. কুপার সাবে মনে করেন যে হাফ টাইমের পরে সব চেঞ্জ করতে হবে, সব মাঝমাঠ থেকে শুরু করে সব, যে অবস্থা দেখতে আছি। No way through there. That's good running with the ball. And collective relief etched on the faces of the defenders. So a temporary halt to the action. একটা সিঙ্গেল শট করতে পারে না কেউ, আইরে ফালতু কি খেলতেছে অলরেডি। The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players, otherwise this one's as good as done. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. এর পরেই না হয়। চলো। Substitution for Portugal, number 10, Thomas Rashitsky. And we get things going again.
Batistuta. Well, I think they have to be positive despite the score. Ah, he's given it away. আরে ভাই Araujo, a player so deservedly decorated with praise and glory. 19. And here's Rivaldo. Number Foot 8, in. David Villa. আরে এইরকম চান্স বলে কো মিস করে আরে কাগো নামাইছি আমি এডি এই ম্যাচে And we কি have খেলতেছ our ওরা very এডি first corner. অ্যাটাকিং মিড সেন্টার ফরওয়ার্ড আর তো সে মানে সেন্টার মিডের প্লেয়াররা Araujo, chance to shoot. সেই বাজে খেলতে আছে And now a sudden chance to counter. Now it's Romario. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. There's no doubt it's a long way back, Oh but my they can at God. least give us something to believe the gap might be closed. Neymar. পাঁচটা দিমু And কার they দারে win it ক back again. Now it's Romario. Anderson. Can he get on the end of this? An instinctive delivery. Portugal still have the cards to affect this game. Now it's Rivaldo. He's through here. Luis Suarez! আর একটু আগে নিলেই পারতেন And ওদের he মিস should করলেন have made them pay. Well, from the defence's perspective, it showed why they have to stay কি focused সমস্যা all মাঝ মাঠে the রগো time. You have to keep your shape. Communication is key, and you daren't switch off. João Neves. Anderson. Now it's Nice. Elise. He's got away. Tries a shot! That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Now it's Shevchenko. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, now he can run away with it. He's been bundled over. That is a foul. তাদের লয়ে নামছি আমি মাঝ মাঠে প্লেয়ার আমি Here's আই showing a yellow card. রে Well, the players are কি সমস্যা flocking হবে এই round ম্যাচে their fallen colleague, and they look worried. আরে স্বর্ণ ছাড়াই Talk খেলতেছে কেন about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. এই ফরমেশনে বলে Substitution for Portugal. চলো হু ইজ দ্য নেক্সট Well, this looks promising in terms of distance and angle. 9. Looking to widen the gap even further here. Messi! Number 3. Denied by a great piece of goalkeeping. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And it's been played through, and he cuts out the supply. No outsmarting him this time. And here's Neymar. Shevchenko. একটা সিঙ্গেল শট পর্যন্ত এই ম্যাচে করতে পারে নাই রে ভাই Kubo. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Portugal are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence. Great chance! And again! Oh, good finish! With so রকমের little একটা time করছে left. একটাই গোল Grandstand finish! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. Portugal give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. João Neves. ইজি একটা কাউন্টার অ্যাটাক ক আরে আল্লাহ Many would have felt no Pass one this. deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at the margins, it was decided.
So what do you take away from it all, Jim? Well, it's Wow, got to be said, Peter, it's a wow, day to what a forget one of the performance players at by the heart of Elliot the defence who Anderson, were just Nico getting beaten Schotterbeck, way too easily on Batistuta, so many Martin. occasions. But I think the manager too has to take What a responsibility. performance ভাই রে ভাই, ভাগ্যিস তো একটা তো অন্তত পাইছি গোল। আদি ভাই গুড গেম ভাই, সেই খেলা হয়েছে মারাত্মক। চলো, হু ইজ দ্য নেক্সট? জয়েন হয়ে যান ফটাফট। নেক্সট কনে ভাই, জলদি জলদি।